Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2018. Nous commémorons les 100 ans de la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Nous revenons tout juste de l'école allemande à Dopi et d'une cérémonie au café latin, au cimetière latin. Et maintenant, nous nous trouvons à l'ambassade française que l'on peut voir juste derrière. On va durant cette vidéo vous montrer ce qu'on a fait lors de du centenaire de l'armistice. Restez avec. Wir begrüßen Sie alle ganz herzlich zum Gedenktag des Waffenstillstands von Compiègne vor 100 Jahren. Ich, Ali Al-Fan, heiße euch im Namen der französischen Moderatorin Alejandra Ranken und der arabischen Moderatorin Alia Hantasch willkommen. Wir begrüßen besonders herzlich Ihre Exzellenz, Monsieur Stéphane Romaté und Herrn Botschafter Loy aus der Deutschen Botschaft und liebe Gäste des Lycée Français du Caire und der Deutschen Evangelischen Oberschule in Kairo. Als erstes möchten wir unseren Schulleiter, Herrn Oberstudiendirektor Haken, auf die Bühne bitten. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitions la bienvenue au centenaire de l'armistice. En premier lieu, un cordial bienvenue à Monsieur l'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, et à Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Loy. Puis, nous souhaitions la bienvenue à nos invités du lycée français du Caire et aux élèves de la DEO. Tout d'abord, le directeur de la DEO, Monsieur Roland Haken, prendra la parole. Sehr geehrter Herr Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, sehr geehrter Herr Botschafter der Republik Frankreich, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen liebe Schülerinnen und Schüler der DEO und liebe Schülerinnen und Schüler der französischen Schule. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui ici à la DEO Cairo. La DEO Cairo est l'école allemande la plus ancienne et la plus grande en Égypte. Nous nous rassemblons aujourd'hui à l'occasion du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, à la fois la fin de la Grande Guerre, pour initier un échange d'idées concernant cette date historique. La plupart d'entre vous savent bien que ma ville natale est Kiel, la capitale de l'État allemand Schleswig-Holstein, qui se trouve tout au nord de l'Allemagne. Alors, c'est normal que je pense aux mutineries de Kiel qui ont éclaté le 3 novembre et qui ont préludé à l'effondrement de l'Empire allemand et à la proclamation de la République 6 jours plus tard. Dès l'été 1917, une ambiance de mécontentement prédominait parmi les marins de la marine allemande. Le manque de nourriture, le manque des soins médicaux et la fatigue de guerre ont mené aux premières manifestations. Avant, il y avait eu de nombreux refus d'obéissance du côté des marins qui se trouvaient sur la flotte de haute mer dans la rade de Wilhelmshaven. Diese richteten sich gegen den Flottenbefehl vom 24. Oktober 1918. Trotz der bereits feststehenden Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg hatte die Seekriegsleitung für den 30. Oktober eine letzte militärische Aktion gegen die weit überlegene britische Grand Fleet geplant, die wahrscheinlich Tausende Tote gefordert hätte. Merci beaucoup, monsieur. Nous aimerions vous informer sur la longue histoire commune de nos deux pays. Après, nous vous invitons à suivre un résumé des relations franco-allemandes mouvementées. Ce tableau historique sera présenté par Amir Meghet, Tanja Bulwafa, Frida Lora und Dominik Haken. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung. Wie die Moderatoren schon gesagt haben, waren die deutsch-französischen bilateralen Beziehungen wechselhaft. Heutzutage leben wir aber in Frieden und Freundschaft, in Partnerschaft und Solidarität. Beide Länder verbinden gleiche Werte und hervorragende wirtschaftliche Beziehungen. Ich bedanke mich für den herzlichen Empfang hier. Und wie schon mal gesagt, werden unsere Schüler einige Szenen in mir aufführen. Und jetzt theoretisch beginnt. Super.
Na dann, viel Spaß. Guten Morgen. Ich heiße Albert Hans. Ich arbeite bei der Zeitung der Sache und wir freuen uns heute, einen ehemaligen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg zu empfangen. Hier ist Herr Patient. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Er ist Riesenfreunde für mich. Meine Erfahrung mit Ihnen austauschen. Herr Patient, wollen Sie bitte über Ihr Leben und Ihre Arbeit vor dem Krieg sprechen? Ich wohnte in einem kleinen Haus in Ragui, auf dem Ragui. Kleines Haus mit einer Frau, mit meiner Frau Marianne und unseren Kindern Johannes und Lila. Wir führten ein sehr schönes Leben, alle zusammen. Ich stattete meiner Mutter wöchentlich einen Besuch ab und wir feierten Weihnachten jedes Jahr. Merci d'avoir accepté d'échanger vos impressions un an après la guerre avec le journal L'Ouest éclair. Parlez-nous de votre vie et de votre travail avant la guerre. Avant la guerre, je travaillais comme paysan. Mon métier consiste à labourer la terre, procéder à la récolte et vendre mes productions. J'étais concentrée sur la plantation de vignes, car c'est la culture la plus répandue aujourd'hui dans le sud-ouest de la France. Je vivais avec ma femme et mes 3 enfants dans une petite maison à la campagne, près de Saint-Émilion. Quelles difficultés avez-vous ressenties face à la séparation de votre famille? Éprouviez-vous de la nostalgie? Tout au début, en partant à la guerre, j'étais surpris par le comportement des soldats. Ils chantaient, ils riaient, ils jouaient aux cartes. Nous n'étions pas conscients de ce qui nous attendait. Mais avec le début des combats, notre état d'esprit a changé. La séparation avec la famille a été très difficile. Les conditions de vie dans les tranchées étaient très difficiles. Nous ressentions le danger en permanence. Il fallait vivre à l'air libre avec le froid et la pluie. C'était dur, mais nous essayons de garder le moral. Hallo, ich heiße Nour Pleutin von der Zeitung Der Landstrom. Jetzt sind 2 Jahre nach dem Kriegsende und ich bin mit einem ehemaligen deutschen Soldaten und mit einem ehemaligen bayerischen Landwirt, Günther. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein, um über meine Erinnerung zu reden. Es ist mir und der ganzen Welt sehr wichtig. Erzähl mir von Ihrem Leben vor dem Krieg. Vor dem Krieg war ich ein einfacher Züchter in meinem lieben bayerischen Gebiet, der ein Leben mit meiner Familie führte, die ich so sehr geliebt habe. Ich führte ein glückliches Leben. Dankeschön. Bonjour, je m'appelle Maira Afify et je représente le journal Leur. Aujourd'hui, le 11 novembre 1920, nous allons interviewer un ancien tirailleur venant de Dakar. Bonjour, je m'appelle Sadio Dia. Je fus un tirailleur pendant la Première Guerre mondiale. Je vais vous raconter mon expérience. À l'époque, j'étais ouvrier dans les mines de diamants à Dakar. J'étais marié et avais une fille et un garçon. Un jour, la France décida de mobiliser ses colonies et je fus appelé. Quels étaient tes sentiments en quittant ta famille pour rejoindre le front? Au début, ma famille me manquait. Mais après, je ne ressentis aucun changement, car mes camarades ne faisaient que rire et plaisanter. Ils prenaient le mot guerre avec humour et fierté. On savait qu'il y avait de la peine dans leur cœur, en voyant leurs yeux bien secs. Ils n'ont pas peur de la guerre, ce qui me rassurait. À quoi ressemblait un combat à la guerre? Les soldats des colonies étaient toujours envoyés en première ligne. J'avais l'impression qu'on était de la chair qui attendait à se faire manger. Merci de nous avoir accueillis et d'avoir répondu aux questions. Merci. Heute gedenken wir das Ende des Ersten Weltkriegs und dem Vergehen von 100 Jahren seit dem deutsch-französischen Waffenstillstand.
Als uns die Idee des heutigen Gedenktages vorgestellt wurde, haben wir uns an erster Stelle überlegt, was Gedenken überhaupt für uns bedeutet. Daher haben wir eine Umfrage in der 12. Jahrgangsstufe durchgeführt. In diesem Gefäß befinden sich 87 Zettel mit 87 Antworten. Wir ziehen euch jetzt davon 5 Antworten heraus und lesen sie vor. Ich erinnere mich an die Fehler, die andere in der Vergangenheit gemacht haben und sehe zu, dass diese in meiner Gegenwart nicht passieren. Erinnerungen an und Trauer für gestorbene Personen. Man erinnert sich an ein etwas Positives, an ein positives Ereignis, was man nicht vergessen will. Andenken an ein historisches Ereignis, egal ob positiv oder negativ. Ich denke an die Errichtung eines Denkmals für eine berühmte Person. Betrachtet man diese Antworten, merkt man, dass sie der eigentlichen Definition des Gedenkens naheliegen. Diese lautet nämlich, man erinnert sich und ehrt ein bestimmtes Ereignis, das oft mit Krieg und den daraus folgenden Menschenverlusten assoziiert wird. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons reçu de nombreuses impressions sur le centenaire et nous vous invitons maintenant à participer à la table ronde qui portera sur les questions liées à la Grande Guerre et la commémoration en général. Nous invitons Monsieur l'ambassadeur Romaté et Monsieur l'ambassadeur Loy sur scène et les élèves de la terminale. Ja, guten Tag. I will shift to English. I'm sorry, ich habe Deutsch gelernt an Schule, aber ich habe alles vergessen. I would like first to thank Mr. Roland Harken for welcoming us and congratulate all the teams from DEO and from the lycée Français for their presentation, for this lesson of history you gave us today. Congratulations to you, congratulations also to your teachers for having organized this event. You know, today this is a very, very special and moving day, 11th of November 2018, just a century ago at 11 a.m. That was the end of the First World War. There was a devastating war for our societies. France and Germany, we went out of this war completely destroyed. And just keep in mind, you know, some figures. There were about 20 million dead people, more than 20 million injured people, generations and generations of people who lived all their life long with this haunting memory of the war. I just have a personal story. My grandfather was a soldier during the First World War. He was then, he joined then what was the first wings and the first elements of the Air Force, the French Air Force in 1916. He died in the 60s, and I remember at the end of his life, I was of course a young boy. I remember when I spoke with him, he always refused to speak about the First World War because there was for him a kind of nightmare. And I'm sure, especially for people of my generation, we all have this kind of personal relations to the war, personal story that we have to pass to the next generation. And I belong to the third generation after the war. You belong to the fourth or the fifth. But still, the memory of this war, of the First World War, is still very present in our lives and in our memory. At that time, Egypt did not exist as a country, but it was a creation of the First World War, because Egypt, was created after the dismantling of the Ottoman Empire in 1923. So also yourself, your country, has a special connection to what happened during this time.
Thank you very much, Stefan, for your very empathetic words, which really, and the message you gave, which I really can only join. It's really the question of peace and what can be learned. The First World War is a war which was started in a way it was described by some as something short, something maybe enjoyable, something where a result would be quickly shown, but in the end it turned out after it took 4 years, and people returned not joyous from it, but crippled. They did as a corpse. Many were dead. You mentioned 20 million, the many injured, traumatized, and this war really structured and impacted the whole history after. And was misused by the Nazis in regaining power. Do the French feel responsible regarding their role in dictating and deciding the Treaty of Versailles? And maybe afterwards, one of our guest students who have studied the war from more French perspective can give us some insight into their opinion on that matter. Germany was given the responsibility for the outbreak of World War I due to the Treaty of Versailles, and understandably the French had good reasons for giving such hard conditions for Germany and Versailles. But the treaty was a great burden for the German people and its democracy, and was misused by the Nazis into gaining power. Do the French feel responsible regarding their role in dictating and deciding the Treaty of Versailles? And afterwards, maybe we can hear one of our guest students who have studied the war from a French perspective, and they can give us some insights on their opinion on that matter. Well, I think the wars, starting maybe with 1771, maybe with Napoleon already, I think they created a mutual resentment which played out, for example, in 1771. I think that the German government at that time really humiliated French in a way which was not really acceptable, and which wise leadership wouldn't have done, like taking away Lorraine, Alsace from France, taking a number of payments from France, having the treaty being signed in Versailles. All this, I think, was not necessary in a, let's say, in a wise leadership which has to sign a victorious event, but it created a resentment which was never forgotten. Germany was given the responsibility for the outbreak of World War I due to the Treaty of Versailles, and understandably the French had good reasons for giving such hard conditions for Germany and Versailles. But the treaty was a great burden for the German people and its democracy, and was misused by the Nazis into gaining power. Do the French feel responsible regarding their role in dictating and deciding the Treaty of Versailles? And afterwards, maybe we can hear one of our guest students who have studied the war from a French perspective, and they can give us some insights on their opinion on that matter. You're absolutely right. We, France, with the Allies, we won the war, but we lost the peace. And Germany lost the war and lost, the peace too. You never create peace on the humiliation. And what happened, in the 1920s, 1930s, there was the revenge of a country which has been humiliated. And I think we have to keep that in our memories. Peace means, never humiliate your enemy or the one you have fought against. And that was the main, historical mistake which was taken when we discussed the peace, what we call the Versailles Treaty in 1919, because of the unbalanced peace agreements because of the humiliation. The German people resented after the First World War. It
opened the way to extremism, to Nazism, and then to the Second World War. And I think we have to keep that in mind, never humiliate a country or a people. I'm sorry, because I think we can't stay more, as we have a military ceremony at the German cemetery, which is supposed to start which has started already. I think we'll have to go. We can't stay longer. I'm sorry for that. But probably, our discussion today shows that discussing between schools of different nationalities, French and German and others too, keeping in mind the lessons of memory, this is something we have to continue to do. And with Georg, anytime we will be at your disposal, very ready to continue this kind of dialogue with you. Thank you very much. I'm very grateful that you had the time to come here today, and to our visitors from France. Chers amis français, je vous demande une fois pardon. As you might have noticed, the technical equipment let us down, and so we couldn't provide you with the subtitles of our presentations. We are really sorry for that. The first one was about the Franco-German relationship, the second one about the meaning of commemoration, so that's in brief. Thank you very much to all of you that were here, and I hope we can welcome you once again too. Thank you.